Os tais aliens, o tal fenômeno alien, que é normalmente visto como um fenômeno cosmológico, né? O que se crê é que existam civilizações em outros planetas e galáxias com alta tecnologia, e essas civilizações pegam suas naves e vêm até nós de forma física, né? Viajando através do espaço. Essa ideia, ela está muito defasada entre os principais ufólogos. Como é o nome dele, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá aqui o nome, é Jacques Vallée. Jacques Vallée é um dos maiores ufólogos que se tem notícia. Ele foi quem inspirou Steven Spielberg a fazer o filme Contato de Primeiro Grau, Quarto Grau, não sei, aquele filme bem antigo, conhecido. E ele que foi o que introduziu muito da questão ufológica para a contemporaneidade. Hoje em dia ele acredita que esses ETs não são aliens cósmicos, físicos, não são ETs biológicos que atravessam o universo dentro de naves e vêm nos visitar. Esses seres, eles sempre estiveram aqui, em realidades paralelas, são seres extradimensionais. So you make a list of hypotheses. This is obviously not the natural phenomenon, and the extraterrestrial explanation seemed to be the best one. What the witnesses are describing is something that, in many cases, comes out of nowhere, disappears into nowhere. There are cases of objects becoming transparent on the spot, so merge with other objects, and it can also disappear on the spot. Well, if it does that, then it could be from anywhere, anytime. And then I started looking at some of the things that didn't fit. And one of the things that I had to ask is, when did this actually start? Every UFO book starts with, on June 24, 1947, Kenneth Arnold saw something about Ukrainians. Well, that's not really true. I mean, we have data from the 30s and the 20s and from 1896 and 1897 all over the United States, and then you can go back in history. And many people don't want to hear that. They want to hear that this is, if you follow the first level extraterrestrial theory, then ETs, discovered us when the atom bomb went off and they came here to study us. Well, that's not what the data says. So when did it start? And I found an enormous wealth of data going back to medieval times and even before. Of course, as you go back in history, you lose the cultural context, and it's harder to understand the data. But in medieval times, there were records, especially the records of the church, that were kept very, very carefully about strange phenomena. The skeptics are always saying, well, give us your best case and we'll take it apart. There is no such thing as one best case in any field. You have to look at an accumulation of cases and look for patterns, and then that's how the phenomenon reveals itself to you. And for a long period of time, or for a period of time, I believed it was extraterrestrial. I now believe it is interdimensional, the phenomena. In other words, we're looking at so-called spirit beings from another dimension. And I back this up in the new book by equating it to ancient manuscripts where these beings manifested to human beings and what their reactions were, and then comparing it to reactions present day of people who have had encounters, and the similarities are striking. There was some sort of a war between these beings, sides were drawn up, and we're kind of like, we're almost like cannon fodder in a way. This unseen war, which is happening in another dimension all around us that we don't see, will change your worldview. And is that the coming great deception that ancient manuscripts warn us of? Here's a prophecy from 2,000 years ago, that what is coming on the earth will be so bizarre that even the elect would be deceived if that were possible. Nós temos David Hunt, é um teólogo e também que trabalha com a questão ufológica, cristão. Nós temos vários autores e filósofos e ufólogos que trabalham um pouco da perspectiva cristã, uma coisa que ninguém viu, né? Porque esse universo da ufologia, ele está sempre
Por detrás você tem ou esoteristas trabalhando a questão. Os esoteristas vão ver essas entidades aliens como seres evoluídos que estão aqui para guiar a humanidade em uma espécie de transição cósmica, planetária e de evolução. Os ufólogos cristãos já vão pegar uma outra pegada, em que essas entidades extradimensionais são o que a tradição cristã de 2000 anos chama de demônios, potestades, entidades não físicas que não são boas, estão aí para o puro engano da humanidade. Demônios são entidades extradimensionais. Eu vou passar aqui para vocês um videozinho falando sobre George Monroe, que trabalha essa questão. O George Monroe foi iniciado em uma ordem de adoração a entidades, né? Tem um vídeo inteiro sobre o George Monroe, procurem na internet, onde ele dá detalhes claríssimos e minuciosos sobre a experiência de vida que ele teve. As descrições são as mesmas. O fenômeno demonológico e o fenômeno OVNI, o fenômeno espiritual no seu geral, ou seja, o fenômeno extradimensional, ele é um só. Estamos tratando aqui com mundos paralelos e entidades que trafegam através desses mundos e como contactar essas entidades e acessar esses mundos paralelos, né? Os espiritualistas são os que mais têm a capacidade de fazer isso, porque os cristãos preferem não mexer com essas coisas. Os espiritualistas, no geral, adoram acessar esses mundos e conhecer essas entidades. A spirit will manifest itself openly here in a few minutes. And right through the wall. Now the lights weren't terribly bright, but they were like living room lights. A couple of floor lamps, and maybe some of these. And that translucent being seemed to come right out of the wall. How did you feel right at that moment? It's almost like my heart stopped a little bit. You know, very weird feeling. So he said the supposed spirits of the dead that you're talking with are demon spirits. They're fallen angels. They're beautiful beings. Just said it out, just like Oh, that. yeah. It didn't make you uneasy when he said they were Well, demons? it shocked you a little bit, something that you first hear mentioned to you. He said, you guys have got a great future ahead of you. Because we've been told, the high priest of our society, secret society, has been told that the master has very special plans for you.